Hello boys and girls, welcome. Today we have unit 2 lesson 7 and 8. Let's start with first exercise. خلينا نبدأ أول تمرين. Before we start you must read insects in our life again. يعني لازم تقرأ قطعة insects in our life again on page number 33 اللي هي بصفحة رقم 33 اللي هي about butterflies, ants and flies. So you can answer these questions easily and correctly حتى تقدر تجاوب على هذه الأسئلة بسهولة وصح. طبعا نكتب على الإكسرسايز very important. It comes in question number 1A. تجي بالسؤال الأول A بطريقة true و false. So let's try to answer. خلينا نبدي بس first you try. أول شيء تحاول then check your answers. وقف الفيديو then check your answers وانت وسوي check الانسرز مالتك. Let's start. Read insects in our life again. Color the correct sentences and write the wrong ones again. If the sentences لو الجمل كانت صح you color it يعني حاول تلونها أو اكتب عليها صح إذا هي صح. If it's wrong write it again. لو هي خطأ اكتب عد كتابتها مرة ثانية يعني اكتب عليها خطأ وعد كتابتها مرة ثانية. So let's start with number 1. Flies have 4 wings. Flies الذباب have 4 wings. if you read يعني انت لو قرأتها تعرف ان الإجابة of course wrong. هي الإجابة خطأ because flies have 2 wings. Most flies have 2 wings. أغلبهم عندهم 2 wings اللي هما جناحين. So نكتب عليها خطأ ونعيد كتابتها مرة ثانية بالطريقة الصح. نكتب خطأ then rewrite it again نكتبها correctly again. Flies have 2 wings. put full stop at the end. حط نقطة بالنهاية. Number 2. Most butterflies eat nectar from flowers. Of course it's right. طبعا هي الإجابة صحيحة because most of them eat nectar اللي هو الرحيق من from flowers من الورود. فالإجابة of course it's right. اكتب عليها صح أو you can color it أو ممكن تلونها حتى تعرف إنه هذه الإجابة صحيحة. Number 3. Most ants live in a colony. أغلب ants live in a colony. إذا تريد تتأكد تريد تتأكد طبعا we know that most ants اللي أغلب النمل live in a colony يعيشون في مستعمرة أو مستوطنة للنمل like a house أو like a home for them. So it's right sentences يعني جملة صحيحة نكتب عليها صح أو you can color it. ممكن أنت تلونها مرة ثانية أو تلونها. The last sentence الآخر جملة عندنا ants aren't strong. النمل aren't strong. Of course no. طبعا هو أكيد خطأ إنه they are strong. How we do know that? شلون نعرف هذا؟ Back to page number 33. ارجع لصفحة رقم 33. Read about ants again. اقرأ عن النمل. لاحظ إنه هنا يقول لك an ant can live 20 times its own body weight. تقدر ترفع 20 مرة ضعف من وزنها. If you were an ant you could pick up a car. حتى لو قال لك if you were انت لو اصلا ant تقدر ترفع سيارة. هذا بالدليل انه that means that the ants are very strong يعني النمل كلش قوي. So after we have finished خلينا بعد ما خلصنا check our answers ننتقل للتمرين الثاني اللي هو ask and answer اللي هو اسأل وجاوب. and we will use these sentences to make a questions. Of course to make a questions you have to revise how to ask in a present simple tense. شلون لازم تراجع شلون كنت تسأل بزمن ال present simple tense زمن المضارع البسيط. We know that WH questions لأن هو هنا تستخدم أداة سؤال بالإكسرسايز. لاحظ إنه هو يطلب منك تستخدم هذه الأدوات what, where, how many. وحتستخدم هذه الجمل they eat, they live, they have. To make a questions revise the present simple tense. راجع الزمن ال present simple tense WH questions اللي هو start with question word أداة سؤال اللي هي what, where أو when.
then you put does or do. طبعا that depends on subject. هذا يعتمد على الفاعل. If the subject he or she or any singular name, we use does. If the subject you or they, we use do. Don't forget that the verb must be infinitive. لا تنسى انه الفعل لازم يكون شنو؟ مجرد. يعني شنو مجرد؟ يعني بدون اي اضافات، بدون s، بدون ing، without ed طبعا. in a present form اللي لازم يكون بالشكل المضارع. Like when you say when does Neda clean the house. When هي the question word. does اللي هي الverb to do. does اللي هو الفعل المساعد does. ليش استخدمنا does؟ باعتبار انه ندى اسم مفرد او singular name. clean طبعا احنا we didn't say cleaning or cleans, we say clean because sorry after دائما انه الverb in a present simple must be infinitive. When does Neda clean the house? This is WH questions. This is a quick revision. هذه مراجعة بسيطة. Now let's make these questions. خلينا نسوي هذه الأسئلة. هنا بالجملة يعني حنستخدم أول وحدة do caterpillars eat. which is the suitable is the suitable question word. شنو الأداة السؤال المناسبة؟ شوف أنا حسا I will make it in this way. What do caterpillars eat? The answer is the suitable answer. They need actor. ايش تاكل الكاتربيلرز اللي هي شنو الأكل مالتها اللي رقة؟ They eat nectar. Then number 2 هناخذ مثلا do ant lives. نسأل عن do ants live يعني بمعنى انت تسأل عن مكان عيش الانتس النمل. so هتستخدم where وحتكون بهالطريقة. where do ants live? of course we know they live in a colony. هم يعيشون في where in a colony في مستعمرة أو المستوطنة مالتهم اللي هي the same as big house for them. big house for them. This is a colony. هذه هي المستعمرة أو المستوطنة اللي يعيشون بها الأنتس النمل. آخر وحدة we have wings do butterflies have. هنا wings أجنحة do butterflies have. نسأل آخر وحدة بقت عندنا how many. إذا كم عدد البutterflies الwings اللي do butterflies have. هنستخدمها make it like this way. how many wings do butterflies have? of course they have 4 wings. هم عندهم 4 أجنحة. طبعا هذه الأسئلة مهمة comes in oral or written exam. هاي ممكن تجيك بالامتحان الشفوي or in written exam بالامتحان التحريري سواء كان المانثلي أو الميدير أو final exam. إنه أنا ممكن أسألك أقول لك where do ants live? your answer must be they live in a colony. I can ask you what do caterpillars eat? Caterpillars eat. You say they eat nectar. How many wings do butterflies have? كم عدد أجنحتهم؟ حتقول they have 4 wings. they هم عندهم 4 أجنحة. or I can ask you are ants strong? هل النمل قوي؟ of course حتقول yes they are strong. يعني هاي الطريقة اللي تجي بها الأسئلة اللي هي على هاي القطعة سواء كان in written or in oral exam. Okay. Okay, let's start with the activity book. خلينا نبدأ بكتاب النشاط. page number on page number 32 صفحة رقم 32 activity book exercise A. In this exercise he wants you to write 1 or 2 interesting facts about the insects on activity book page number 31. Write 2 interesting facts. هتكتب حقيقة شيقة about insects عن الحشرات. طبعا from activity book page number 31 اللي حتاخذهن من page number 31. هو he gives you an example. هو يعطيك مثال عن حقيقة شيقة أو شيء شيق عن insects about insects الحشرات. فstart I think bees are interesting because they can make food for people to eat. هو يتكلم عن البيز إنه لك interesting شيقة يعني حقيقة شيقة because why؟ لأنه can make food تستطيع أن تعمل الفود الطعام for people to eat. Now in your opinion or in your point of view أنت هماتين اكتب حقيقة عن one of insects واحد من الحشرات.
طبعا be careful that he starts his sentences with I think because you are expressing your opinion. طبعا هنا بدأ جملته ب I think لأن تعبر عن وجهة نظرك. For me أنا حكتب جملة you can use it أما تقدر تستخدمها or you can use other sentences. ممكن تستخدم جملة ثانية. يعني I will say I think spiders العناكب spiders are interesting. Spiders are interesting. I think spiders are interesting because why they are interesting? Because they can catch and eat flies that bring disease. لأنهم يصطادون الحشرات flies والذباب الذباب flies that bring disease اللي يجيب لنا الأمراض. So spiders they are useful طبعا هنا بهاي الحالة و they are interesting. Why? Because they catch flies that they catch and ممكن نقول they catch and eat. ممكن هم نكملها they catch and eat flies that bring disease اللي تجيب لنا اللي تنقل لنا الأمراض that bring disease. إنهم they are useful because they are interesting because they can catch and eat flies that bring اللي تحضر لنا تاكلهم وتمسكهم اللي من الفلايز الذباب اللي bring disease اللي يجي إن ذن يكونون حاملات للمرض. D-I-S-E-A disease S-E-S. I think this is the right spelling. أنا أعتقد هذا spelling الصحيح. Okay. Intel for you. Intel write another. If you'd like to write another sentences that تريد تكتب جملة ثانية, you can go back to page number 31 and choose one and 6. تختار حشرة وشوف تكتب عنها write about it. تكتب عنها why these insects are interesting ولماذا هي تعتبرها انه هي interesting شيقة هذه او معلوماتها او اختارتها انه هي المعلومة مالتها شيقة او مثيرة. Now to exercise B. طبعا هذا exercise B very important because انه يجيك بالاورال exam written exam انه راح تنسأل اسئلة عن الانسكتس الحشرات. هو بعنوان التايتل العنوان مال السؤال شو يقول لك test yourself اختبر نفسك don't look at activity book page number 31 ودير بالك ان انت حاول لا ترجع الى page number 31 لا ترجع الى صفحة رقم 31. احنا بعد ما قرأناها نقدر نسوي يعني you can make it easy حتشوفها بسهولة بس اكتب عليها مهم هذا التمرين. لأن أنا ممكن أسألك هاي الأسئلة إن الأورال إكزام ممكن أسألك إياها بالامتحان أو it comes in written هماتها بالامتحان التحريري بالتوصيل فهاي الأسئلة very important. أوكي أنا هم حساعدك بيها I will use some flashcards أو some pictures to help you حستخدم لك صور حتى تتذكر وتعرف الإجابات. Question number 1 What color can ladybirds be؟ شنو هي الألوان اللي كان ladybirds be؟ احنا قلنا it comes in red, yellow and orange. فحتكتب هنا red, yellow and orange. Remember the photos that we used in the last lesson. تذكر صور همتين اللي استخدمناها بالدرس السابق. How many legs? Number 2. How many legs do ladybirds have? How many legs? تعال نشوف how many legs do ladybirds have. ركز بهذه الصورة وتشوف how many legs must ladybirds have? Yes, that's right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have 6 legs. So you should write 6 legs. 6 legs. Now to number 3. Can ladybird fly? تستطيع الدعسوق أو ladybird fly اللي احنا شفناها how many legs? Yes, they can fly. فلسه الإجابة yes. Yes, it can. أو yes, they can.
sorry this because they are plural خلينا منها جمع فيكون نقول yes they can. don't forget to put full stop. لا تنسى نحط هنا ما حطينا نقطة فأنت حط حول. where do bees get nectar from? where do bees get nectar from? from where they get nectar. okay look at this photo. طبعا على هذه الصورة sorry didn't open. طبعا هي they get nectar from that's right flowers. I'm sorry didn't open يعني ما أعرف هي أكو مشكلة ما فتحت بيها الصورة. so they get nectar from flower. nectar اللي هو الرحيق من يجيبوه from flower من ال flowers من الورود. so right flowers. now to question number 5. just a minute. what food do bees make from nectar? شنو الطعام اللي تسويه البيز from nectar. now if you look at this photo حتعرف انه الاجابة مالتك انه they make honey from nectar. يسوون العسل from nectar. so the right answer is honey. the right answer will be honey عسل. what sounds do bees make? شنو الصوت اللي تسوي البيز؟ buzz. yes buzz sound. buzz sound. number 7. how many legs do spiders have? how many legs كم عدد الأرجل اللي spiders have. look at the spiders خلينا نبص على العناكب نشوف how many legs. yes that's right they have 8. they have 8 legs. كعدهم 8 legs. طبعا هاي صورة yes they have 8 legs. all the spiders dangerous? هل كل الspiders dangerous كلهم؟ of course not all the spiders dangerous. no some of them. بعض منهم يكون شنو؟ dangerous. some of them. بعض منهم يكون شنو؟ dangerous. some of them are dangerous. okay these are very important questions مثل ما نبهنا. it comes in oral and written exam. تجي بالأسئلة التحريرية والشفوية. هاي لازم تحفظها. أسئلة سهلة تقدر تستخدم الفلاش البيكتشرز الصور اللي احنا استخدمناها بالدرس السابق واللي اكو منهن اشتغلن بهذا الدرس يعني سوري انه مو كلهم اشتغلوا. and also you can if you want to check your answers look back to page number 31. ارجع على صفحة رقم 31 وحتى تتأكد من الإجابات. to check your answers تتأكد من إجاباتك. okay before we start الexercise دي ثانية هشغل لكم الصور حتى تتأكد من عندهن. this is about spiders. they have of course they have 8 legs. عندهم 8 legs. 8 أرجل. and of course ladybirds they have sorry they have 6 legs. اللي عندهم 6 أرجل ladybirds. and the bees get nectar from of course they get nectar from flowers. يأخذون النكتر اللي هو الرحيق from flowers اللي هو من flowers من الورود. okay now let's go to exercise D. and exercise D page number 33 صفحة رقم 33. this is a very important exercise. هذا تمرين كلش مهم. find the mistakes, circle them and write the sentences correctly. جد الأخطاء circle them حط عليهم circle يعني دائرة. then write the sentences correctly ثم اكتب الجملة بطريقة صحيحة. أنا طبعا حختار الأخطاء. أنا طبعا هذه before we start قبل ما نبدي لازم be careful. revise present simple tense.
راجع زمن present simple tense, revise vocabulary, راجع الكلمات so you can do it the right way أو you can write the sentences correctly. my advice to you, نصيحتي إليك إنه start answering. أنت ابدي حل هسه. وقف pause الفيديو، يعني سوي توقف للفيديو ورا after you finish then check your answers with me، ثم يعني سوي check للإجابات مالتك وياي. اوكي نبدي على رقم 1 هو حلك إياها. butterflies eats insects it are beautiful. of course it's wrong because you are dealing with plural. احنا نتعامل ويا جمع. البلورال comes with is or are، ياخذ is لو are of course are. شوف هو حط سيركل على الاز. طالما هو جمع فنعوض عليه بضمير فاعل سابق pronounce what replace اللي هو احنا قلنا pronounce replace subject اللي هو او take place the subject يحل محل الفاعل. طالما butterflies اللي هي جمع حتكون ما حيكون it لان it for singular so it will be they. فهو حط سيركل على it وسواها they. اوكي مثل ما نبهتك انه لا تحاول تحل هذا التمرين اذا انت سويت quick revision مراجعة بسيطة على ال present simple tense and vocabulary اول كلمات. انتقل على نمبر 2. طبعا انا ما راح اكتب الجملة كاملة، يعني بس مجرد السيركل على الكلمة الخطأ واصححها وانت write the full sentences. اكتب الجمل كاملة. Number 2 must ants lives together on a colony. هنا دا يحكي على الانس النمل يعيش مع بعض in a colony. طبعا if you remember present simple tense ants plural لانه الانس جمع، انه البلورال verb اللي it comes with infinitive verb infinitive يعني تيجي ويا فعل مجرد not with verb plus s no infinitive. so you will circle حتسوي circle على lives اللي هي الخطأ هاي lives هنا حتسوي عليها دائرة circle then write اكتبها بالطريقة الصحيحة. of course طالما هو جمع ants جمع من الاس الجمع مالتها s for plural الاس للجمع so write live sorry live. طبعا of course you will write must ants live together on a colony. اوكي هاي انت حتكتبها. ننتقل الى number 3 how many wings flies do have. this is that's supposed to be a form of question شكل لسؤال. if you revise the present simple you will find that اول شيء حنبدي with a question word أداة سؤال. how طبعا هنا عندنا how many wing اللي هي كل هذا تسأل. flies do have no. احنا ترتيب السؤال عندنا يكون أداة السؤال then do or does then subject. هنا أول شيء عندنا do وراها أو does ثم subject. هنا هو شو مسوي switch يعني هو مبدل الأماكن. فطبعا حتحط circle على ال flies do حتكون السيركل مالتك هنا. هذا السيركل طبعا انا اسويها flies do then write اللي هو الشكل الصحيح حتكون how many wings do flies have يعني كم عدد الوينجز الأجنحة اللي تمتلكها الفلايز اللي هي الذباب كم عدد أجنحة الذبان يعني النهاية يعني how many wings do flies have. okay now number 4 some ant is dangerous. some ant is dangerous طبعا لا يعني نقول بعض النملة هو خطأ حتى إذا في translate to Arabic حتى لو ترجمتها العربي حد ما تطلع صح. طالما سام ورا السام هاي المفروض عندك هاي القاعدة إنه after سام لازم يجي فد شي plural لازم يجي فد شي جمع فما تكون ain't. وطبعا حتحول الانت حتسوي لها aints وطبعا الانت هو النمل وراها الاز حتكون ما راح تجي از طبعا حتجي شنو فأول شي circle حتسوي circle للكلمتين ذن يعني كلمتين عندك خطأ circle هذول اثنيناتهم ain't is وذن write it correctly ثم تكتبهن صح. some ants are dangerous بعض من النمل يكون شنو خطأ لأن احنا قلنا ورا سام بعض لازم انه ورا سام لازم يجي verb plural لازم يجي جمع ما يجي singular مفرد. هنا منطيك ain't مفرد نملة احنا لازم نسويها شنو aints نمل ورا الانت لازم يكون شنو طالما هو s with the plus s لازم إذا الاسم مضاف ل s لازم it comes with r. number 5 muscular pillars eats
طبعا بعض من اليرقات يأكلون planet. No, they don't eat planet. They eat what? They eat what? Of course they eat revise. إذا تريد تسوي quick revision، المراجعة بسيطة، لازم تنتبه انه ترجع على القطعة اللي هي insects in our life، الحشرات في حياتنا. حترجع على الجملة، تقرأ الجملة تقول most caterpillars eat plants and most butterflies eat nectar. So most caterpillars eats. No, not eats. هي مو eats، لان هنا caterpillars اللي هم جمع. caterpillar اللي هو اليرقات. طبعا لازم الفعل اللي في حالة الجمع يكون الفيرب شنو؟ infinitive. So circle، حط circle على eat eats، هتحط circle عليها then write it correctly واكتبها صح. حتصير شنو؟ eat because هنا عندنا caterpillars plural جمع. so ورا الجمع لازم يكون شنو عندك؟ الverb infinitive. الفعل يكون عندك شنو؟ verb infinitive. الفعل يكون مجرد. That's these are the answers. هذه الإجابات. check it، سوي لها check حتى تطلع، حتى تشوف مالتك حتى تشوف الجمل مالتك هل كانت صحيحة or wrong أو خطأ. before we go to the next page، قبل ما نروح الصفحة هاي بس نسينا كلمة plant اللي هو النبات، واحنا هنا المفروض هم نصححها. plant اللي حتى تصير هنا هم becomes plants اللي هو تصير النباتات. فهذه هماتين حتحط circle، حتحط عليها دائرة. سوري بس حتحط عليها على plant دائرة change it to plants. هماتين حتكون هنا بالبلورال فورم، بالجمع، بشكل الجمع. now to page، خلينا ننتقل هسه إلى page number 34 I think. wait a minute. page number 34 صفحة رقم 34. هنا عند this exercise يقول لك color the adjectives is green for positive and red for negative. These are adjectives. now color it، حتلونها with green باللون الأخضر إذا هاي الصفة positive، صفة إيجابية like friendly brave helpful، then الصفات إيجابية. color it with green، حتلونها باللون الأخضر. and red for negative إذا الصفة هذه سلبية like dangerous greedy، حتكون تلونها باللون شنو؟ red الأحمر. تعالوا نشوف هسه هنا شلون حنلون احنا. أنا ما راح أحلها كليتها يعني، بس يعني بدي أعلمك الطريقة. dangerous خطير. it is positive or negative. of course it is negative، هاي صفة سلبية، ف colored with the green with red sorry، حتلونها باللون الأحمر. حتكون طبعا ما راح طلع عندي اللون أحمر، بس المهم حتكون هي positive negative، فحتكون شنو؟ صفة سلبية، حتلونها باللون الرد الأحمر. now gentle، لو كلمة gentle الشخص الودود أو الشخص اللطيف، someone is gentle. so this is of course positive، so color it with the green، لونها باللون green الأخضر. سوري هاي المفروض تكون green. جنتل، انا بدأ يطلع عندي الالوان يعني مضبوطه، بس المهم انه نتفرق بيناتهم انه هذه الجنتل صفه ايجابيه فحتكون with green، والصفه السلبيه حتكون باللون الريد الاحمر اللي هو النيجاتيف adjective. greedy شخص جشع،
of course it is positive or negative. Of course it's negative, so color it with لونها باللون الريد الأحمر. فاللي هي because it's negative adjective. هاي اوكي هسه اللون اشتغل. greedy اللي هو الشخص الجشع. now lazy كسول. it's positive or negative? yes, that's right, it's negative, so color it with red. intelligent الشخص الذكي. intelligent smart معنات نفس the same meaning. قلت حتكون صفة positive or negative. of course it's positive, so color it with red. green sorry, so لونها باللون الجرين الأخضر. friendly ودود شخص ودود. كadjectives a friendly person أو friendly man شخص ودود أو رجل ودود. so color it with the green because it's positive. playful هو الشخص اللي يحب اللعب أو المحب للعب. of course it's positive, color it with the green. social اللي هو الشخص الاجتماعي. social with the green. brave that's a brave man رجل شجاع with the green. interesting موضوع ذا شيق أو ممتع أو مفيد, so it's of course positive with the green. helpful وهو المتعاون of course with the green because they are all positive adjectives. يعني هاي كلها صفات إيجابية, so color it with what? with the green. if they are طبعا لو كانت هي negative of course it will be in red الأحمر. now to page number 35 إلى صفحة رقم 35 35 واحدة من التمارين المهمة اللي عندك. أول تمرين حيكون about هنا يقول لك write the new words you know. write 6 new words here and remember them. اكتب 6 كلمات جديدة أنت تعلمتها وحاول أن تتذكرها. هاي تكون نفس the same on unit 1, نفس اللي كان موجود عندك on unit 1. فسوري سأبت يعني هاي on you طبعا عليك أنت تكتبها. هنا طبعا اتفقنا انه هذه الاسئله comes in oral and written exam. هاي اسئله مهمه تجيك بالامتحان الشفوي like puzzles. حتقرا السؤال او ممكن I can ask you the questions and you write the answers او you say the answers. انت تقول الاجابه. in question number 1 يقول هنا he said this animal is very big fish. very big fish. it lives in the sea and it's very dangerous وخطير جدا. what is it? ما هو هذا الحيوان? it's very big fish, it lives in the sea and it's very dangerous. what is it? what's this animal which is very big, lives in the sea and very dangerous? yes, that's right, that will be shark. هذا حيكون شنو shark. shark اللي هو شنو القرش because very dangerous طبعا هو حيوان very dangerous, lives in the sea, so the right answer will be shark. so you will write shark. number 2, these animals live together in colonies. there are more than 12,000 types in the world. حوالي أكثر من 12,000 types in the world نوع من هذه الحيوانات. they live which animals that they live in colonies. origin 6 من اللي يعيش في colonies. في colony اللي هي المستوطنة مالتهم. the big هذاك big house. yes, that's right, that will be ants. this is the colony طبعا اللي كنا نحكي عليها. ants اللي هي النمل. فحتكون الإجابة مالتك الصحيحة ants. don't forget to start with capital letter. number 3 رقم 3 they have 8 legs and can make web to catch insects. what are they? what animals can make they have 6 legs, they make webs and catch insects ويصطادوا الحشرات. what animal are they? what insects are they? yes, that's right, that will be spiders. هذا حيكون شنو العناكب. شوف العناكب they have 8 legs 1 2 3 4 5 6 7 8 legs, that will be spiders.
احنا ننسى انه هذه الاسئله كل very important comes in written and oral exam، فاكتب عليها مهم. Number 4, these insects are very helpful to humans. They can make honey for us to eat. كلش حيوانات helpful تساعدنا مفيدة إن for human to human للبشر make honey يسوون الهاني العسل for us to eat. What are they? What are these animals that makes buzz sound؟ يسوون البز صوت البز هذا الونة مالتهم هاي. Yeah, that will be bees. That's right. These are bees, so the right answer will be bees. Bees. Okay, that's it for unit 2. هذا كله unit 2 about احنا قلنا هذا unit about animals and insects الحيوانات والحشرات. بقطعة مهمة. اوكي قرأت عن الانسكتس، قرأت عن animals. اوكي about dolphins. قلنا اخذنا ال present simple اخذنا ال adjectives. هذا unit كلش مهم. طبعا انت عندك هو طبعا of course all your units are important. كل اليونتات اللي عندك مهمة. طبعا انت you discovered many things، استفدت اشياء جديدة. يعني increase your knowledge، زيدت المعلومات مالتك on this unit. That's it for now. Good luck and goodbye.